students, welcome to Ideal Coaching Center. Today we are going to study our heritage social studies of class 8, chapter number 6, Education and British Rule. Introduction. The English East India Company and its officers encountered the traditional system of education when they came to India in the 18th century. Initially, the company only concentrated on the consolidation of their political hold over Indian territories and did not interfere in the existing system of education. ইংলিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি যখন আমাদের ইন্ডিয়াতে এসেছিল তখন তারা ইন্ডিয়ার পড়াশোনার ব্যবস্থা নিয়ে খুব একটা মাথা ঘামায়নি। তারা শুধু পলিটিক্যাল ব্যাপারেই মাথা ঘামাতো। However, the British administrators, along with many other social groups, felt the need for a fundamentally different kind of education. কিন্তু টাইম বাড়তে বাড়তে ব্রিটিশ অ্যাডমিনিস্ট্রেটরসরা আর কিছু সোশ্যাল গ্রুপসরা বুঝলো যে আমাদের ইন্ডিয়ার এডুকেশন সিস্টেমটাকে চেঞ্জ করার দরকার। These groups were the Christian missionaries believed that modern education would undermine the faith of the Indians in their own religion and lead them to adopt Christianity. খ্রিস্টান মিশনারিরা বিশ্বাস করত যে মডার্ন এডুকেশন ইন্ট্রোডিউস করলে ইন্ডিয়ানসরা নিজেদের রিলিজিয়ান ভুলে যাবে আর খ্রিস্টানিটি অ্যাডপ্ট করবে, মানে তারা নিজেদের রিলিজিয়ান ছেড়ে খ্রিস্টান হবে। The indigenous social reforms, such as Raja Ram Mohan Roy, believed that modern education was necessary for the eradication of social evils like sati and opposition to widow remarriage from Indian society. রাজা রামমোহন রয়ের মতন সোশ্যাল রিফর্মার্সরা বিশ্বাস করত যে মডার্ন এডুকেশন দরকার আছে ইন্ডিয়াতে সতী প্রথা মতন সোশ্যাল ইভিলস গুলোকে বন্ধ করার জন্য। সতী প্রথা কি জিনিস? সতী প্রথা হচ্ছে যখন হাজবেন্ড মরে যেত আর তার ওয়াইফ যদি বেঁচে থাকতো সেই ওয়াইফকে বেঁচে থাকা অবস্থায় পুড়িয়ে ফেলা হতো তার হাজবেন্ডের সাথে, মানে যে হাজবেন্ড যে পায়ারে যে চিতায় আগুন জ্বলতো সেই চিতাতেই ওয়াইফকেও মেরে ফেলা হতো। আর রাজা রামমোহন রয় যে বিধবা বিবাহ এইটাও শুরু করার চেষ্টা করেছিল, আর এটার জন্য মডার্ন এডুকেশনের দরকার ছিল। The European commercial and mercantile class hoped to expand the market for British goods through a class of educated Indians. ইউরোপিয়ান যারা বিজনেসম্যান ছিল তারা চেয়েছিল যে ব্রিটিশ গুডস যেন এই ইন্ডিয়াতে বিক্রি করতে পারে, তার জন্য মডার্ন এডুকেশনের দরকার হবে। The British government also realized the need for introduction of modern English education. If educated Indians were employed, it would reduce the administrative costs drastically and also ensure the loyalty of Indians. ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট এটা বুঝেছিল যে মডার্ন ইংলিশ এডুকেশন দরকার। কেন? নিজেদের কাজগুলো যদি ইন্ডিয়ানসদের দ্বারা যদি করা যায় তাহলে তাদের যে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ কস্টস, মানে যে ইউরোপ থেকে লোকজন এনে কাজ করানোর যে কস্ট, এই কস্টটা তাহলে আর তাদের নিতে লাগবে না। প্লাস এই ইন্ডিয়ানসদের লয়ালিটিটাও থাকবে ব্রিটিশদের প্রতি। Modern education, through glorification of the British administration, would make the people of India reconcile to British rule. Regular supply of qualified Indians to help in the administration of law in the courts was required. ব্রিটিশরা এটাও বুঝেছিল যে মডার্ন এডুকেশনের দ্বারা তারা নিজেদেরকে গ্লোরিফাই করতে পারবে, তার মানে তারা নিজেদের নামে ভালো কিছু লিখতে পারবে, ভালো কিছু প্রচার করতে পারবে, আর কোর্টসেও ল অ্যাডমিনিস্টার করার জন্য যে এডুকেটেড ইন্ডিয়ানস তাদের দরকার হবে। স্টেপস টুয়ার্ডস
Modern education. A humble beginning in the field of education was made by the Charter Act of 1813, which incorporated the principle of encouraging learned Indians and promoting the study of modern sciences in India. 1813 এ একটা চার্টার অ্যাক্ট ইন্ট্রোডিউস করা হলো। আর সেই চার্টার অ্যাক্টটা কি ছিল, যে লার্নার্ড ইন্ডিয়ানসদের এনকারেজ করা হোক আর যাতে তারা মডার্ন সায়েন্সেস পড়তে পারে ইন্ডিয়াতে, সেটাও প্রমোট করা হোক। The act directed the East India Company to set aside a sum of not less than 1 lakh rupees for the purpose of education in India. চার্টার অ্যাক্টে আরো কি ছিল, যে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি যেন 1 লাখ টাকা এডুকেশনের জন্য আলাদা রেখে দেয়। The money lay untouched till 1823, after which there was a controversy on the content and medium of education. এই টাকাটা যে আলাদা রাখা হতো, এই টাকাটা 1823 পর্যন্ত ধরা হয়নি। কেন? কারণ তারপরে একটা কন্ট্রোভার্সি হয়েছিল যে কোন মিডিয়ামে এডুকেশন দেওয়া হবে, মানে কোন ভাষায় এডুকেশন দেওয়া হবে। Two groups arose, namely the Anglicists and Orientalists. Anglicists. This group, led by Lord Macaulay, felt that Western education in India should be taught using English as the medium of instruction. অ্যাংলিসিস্টদের এই গ্রুপটা কে লেড করতো? লর্ড ম্যাকাউলি লেড করতো। আর সে কি ফিল করতো, যে ওয়েস্টার্ন এডুকেশন ইন্ডিয়াতে ইংলিশ মিডিয়ামে হওয়া উচিত। Macaulay's perceptions of why and in what way English education could facilitate the continuation of British rule may be summed up as follows. We must do our best to form a class of Indians who may be interpreters between us and the millions whom we govern. A class of persons, Indians in blood and color, but English in tastes and opinions, in morals and in intellect. ম্যাকাউলের পারসেপশনস কি ছিল, যে যদি ইন্ডিয়ানসরা ইংলিশ মিডিয়ামে পড়াশোনা করে তাহলে তারা ইন্টারপ্রিটার্সের কাজ করতে পারবে, আর এডুকেটেড ইন্ডিয়ানসরা ইন্ডিয়ান হবে ব্লাড আর কালার হিসেবে, কিন্তু টেস্ট, ওপিনিয়ন্স, মরালস আর ইন্টেলেক্টের দিক থেকে তারা ইংলিশ হবে। Orientalists, people such as H.T. Prinsep, advocated the study of traditional Indian learning and Western science using vernacular languages such as Sanskrit, Arabic, and Persian. They were called Orientalists. H.T. Prinsepের মতন কিছু জন তারা কি বলেছিল, যে পড়াশোনাটা ভার্নাকুলার ল্যাঙ্গুয়েজেসেই করা উচিত। ভার্নাকুলার ল্যাঙ্গুয়েজেস মানে হচ্ছে লোকাল ল্যাঙ্গুয়েজেস, আর এই গ্রুপটাকে কি বলা হতো? ওরিয়েন্টালিস্টস। The debate was resolved in favor of the Anglicists. Lord Macaulay, a staunch Anglicist, wrote the famous Macaulay's Minutes in support of his views. This became the basis of English Education Act in 1835 under Governor General William Bentinck. This act formally introduced English education in India. A law was passed in 1844 which stated that only those Indians who had knowledge of English education would be eligible for government jobs. এই যে অ্যাংলিসিস্টস আর ওরিয়েন্টালিস্টদের মধ্যে যে ডিবেট ছিল কোন ভাষায় এডুকেশন দেওয়া হবে ইন্ডিয়াতে, এই ডিবেটটা কে জিতলো? অ্যাংলিসিস্টসরা জিতলো। লর্ড ম্যাকাউলি একটা বই লিখলো যেটার নাম কি, ম্যাকাউলিজ মিনিটস, যেখানে সে তার ভিউজ লিখেছে যে ইংলিশ মিডিয়াম অফ ইনস্ট্রাকশন কেন হবে। আর এই বুকটার বেসিসে ইংলিশ এডুকেশন অ্যাক্ট তৈরি করা হলো 1835 এ। আর এই অ্যাক্টটা কে তৈরি করলো?
গভর্নর জেনারেল উইলিয়াম বেনেটিক। এই অ্যাক্টটাই ইংলিশ এডুকেশন ইন্ট্রোডিউস করলো। একটা ল বেরিয়েছিল 1844-এ যে যে ইন্ডিয়ানসরা ইংলিশ এডুকেশন পেয়েছে তারাই শুধুমাত্র গভর্নমেন্ট জবসের জন্য এলিজেবল। আজ তাহলে এই পর্যন্তই থাক। আমরা নেক্সট পার্টগুলো পরের ভিডিওতে কভার করব। I hope you're able to understand the parts very easily. If you have any questions, please do write in the comments down below, and we will meet you in the next one. Till then, bye bye. Take care.